সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? বিভিন্ন জায়গায় যারা যেখানে আছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমেরিকার দূর দূর প্রান্ত থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন তাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আমি আছি আপনাদের সঙ্গে মেসবাহুজ্জামান TBN স্পেশাল নিয়ে। আর আমাদের সঙ্গে আজকে থাকবেন আমাদের অ্যাটর্নি নরেশ গেহি এবং তার সহকারী আমাদের যে গেহি অ্যাসোসিয়েশন ম্যানেজার নিকি রিয়াদ, উনিও থাকবেন। আর আজকের বিষয়ে আমরা যেটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন বিষয় তো অবশ্যই থাকবে, পাশাপাশি যেটা আমরা আজকে চুজ করেছি সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম বা রাজনৈতিক আশ্রয়, যেটাকে আমরা বলি বাংলাতে। এই বিষয় নিয়ে আমাদের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকবে। দর্শক যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে, তাদের জন্য হলো শুভকামনা এবং অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে যারা ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য এলো শুভকামনা অগ্রিম, তবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যথারীতি যে নাম্বারটি দেওয়া থাকে স্ক্রিনে 6463079828, এই নম্বরে আপনারা সরাসরি প্রশ্ন রাখতে পারবেন। তবে আপনাদের টিভি নয়েজ ভলিউম এগুলো কমিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন, যাতে আমাদের শুনতে সুবিধা হয় এবং আপনাদের উত্তরগুলো দিতেও আমাদের সুবিধা হয়। তো আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। দর্শক, শুরু করতে যাচ্ছি আজকের আমাদের TBN স্পেশাল। Welcome, Attorney Naresh Gehi. How are you, sir? After a long time, it is our pleasure to have you. And of course, Nikki Riad was always there. And we missed you, Naresh ji. And this is our great opportunity today to at least grab you today. I snatched you today from your visit time. Sorry for that. Thank you. So I've been very busy, working on different cases. And as you know, that I received the Super Lawyer Award of 2023. Congratulations. So that kept me very busy with a lot of cases. And we've been busy handling many different types of cases, including asylums. So today I thought asylums were important because in our community, a lot of asylums are being filed. And there is some breaking news from the world of asylum. And that sounds like good news, Zaman bhai, but of course we have a long way to go. So recently, the Biden administration had stopped people from applying for asylum if they cross the southern border. So now, the good news is that the American Civil Liberties Union had filed a lawsuit against the Biden administration that they cannot stop people from applying for asylum in this country, and they should not be kind of going to a third country to first apply for asylum. So Judge Tikar from Oakland, California, has ruled in favor of ACLU, that they said that this policy is invalid, and they did the same thing with the Trump administration, who had previously tried to stop people who were crossing from the southern border to come into the country and apply for asylum. So now, for the past 2 months, we've seen that the activity from the southern border has been very, very low. We don't see a lot of people coming in. But the good news is that Judge Tikar has said that immigration cannot do that. They should be allowed to apply for asylum. But there's a stay on this for the next 2 weeks because the Biden administration, which means Mr. Alejandro, who's the chief, is planning on appealing this decision to the Ninth Circuit. And he says that even if he doesn't win in the Ninth Circuit, he plans on taking it all the way to the Supreme Court. So this is a big victory. This is a big victory for people who are coming in from the southern border and were applying for asylum. Is the policy in effect right now? The answer is no. We'll have to wait to see what the Ninth Circuit Court of Appeal says that in California, and then we'll be moving forward. Thank you very much. It's a very good news for the asylum seekers. People are crossing from the border of the southern state, and they were held it for some time, and ACLU worked a splendid job, and they won the case, and now it will be being processed. So we have to wait for the Ninth Circuit to do the final jurisdiction or whatever it is, and then it will come out, and that will lead a good path for seeking the asylum seekers, and that will be very good for them. Nikki, if you can tell something about that, please. জি, আজকে অ্যাটর্নি গেহি শুরু করলেন। উনি প্রথমেই বললেন যে উনি সুপার লয়ার হিসেবে একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন 2020 সেজন্য আমরা কংগ্রেচুলেশন। We are proud of it and very much congratulations from us. Thank you so much. জি, আর এরপরে উনি বলছেন যে অ্যাসাইলাম সিকারদের জন্য একটা ভালো খবর আছে, যেটা হচ্ছে যে প্রাইভেট প্রশাসন
কিছুদিন আগে বেশ কয়েক মাস আগে একটা নতুন রুল জারি করেছিল যে যারা থার্ড কান্ট্রি হয়ে আমেরিকায় আসছে অ্যাসাইলাম নিতে তারা যেন আমেরিকায় এসে অ্যাসাইলাম চাইতে পারবে না, তারা যেই দেশে প্রথম গিয়েছিল সেই দেশে অ্যাসাইলাম চাইতে হবে। সেই জন্য বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের বাংলাদেশি ভাইরা যারা আসছিলেন তারা অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লাই করতে পারছিলেন না। কিন্তু একটা ভালো খবর আছে, সেটা হচ্ছে যে রিসেন্টলি এই বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে নাইট সার্কিটের মাধ্যমে আপিল করেছে, উচ্চ পর্যায়ে আপিলের মাধ্যমে এখন নতুন নিয়ম, সেই নিয়মটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যারা সাউদার্ন বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় ঢুকছে তারা আপনারা অন্য দেশে অ্যাসাইলাম না চাইলেও আমেরিকাতে ঢুকে একটা অ্যাসাইলাম চাইতে পারে। এটা একটা বড় ব্রেক বাংলাদেশ থেকে অ্যাসাইলাম করার জন্য। ধন্যবাদ Nareshji, I had another question. So this is only those are coming from the southern borders, or it's for applicable for everybody? Everybody can apply from the other places, so there's no restriction. So if there are people coming who are coming on visitor visa, if they're coming from Canada, they can still apply. So this is the big misconception that Asylum has stopped. We have been filing a lot of asylums for people who are coming on visitor visas, on C1Ds. People are coming on student visas, and people who are here who have crossed the other borders, like the Canada border, and more like some other states. So we don't have a problem with that at all. So even for the southern border, I would start kind of visiting lawyers to see, because there are some exceptions, even if you cross the southern border. And I think people should continue fighting until the Supreme Court rules on it, or until Congress acts on these issues. So we have been busy helping our Bangladeshi community, our wonderful community members, in applying for asylum. So we've been really working, and thanks to Nikki, thanks to everyone in my team for working hard and applying for asylums. Okay, this is also very encouraging. So it's not only for the southern border cross people, it's applicable to everyone who is coming on a visit visa, student status, everywhere, right? Nikki, that's what he said, right? Okay. জি, এটা শুধুমাত্র যারা সাউদার্ন বর্ডার দিয়ে ঢুকছেন তাদের জন্য না, যারা আপনারা আমেরিকায় চলে আসছেন বিভিন্ন ভিসার মাধ্যমে, টুরিস্ট ভিসা হোক অথবা ভিসার মাধ্যমে হোক, এখন আপনারা অ্যাসাইলামে যদি অ্যাপ্লাই করতে চান এখন অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো মাঝখানে এটার একটু বাধা ছিল, সেই বাধাটা কেটে গেছে। এটাই আজকে একটা ভালো খবর। Very good. Thank you. Also, some other good news from immigration is that but now, recently we won quite a few asylums from Bangladesh, and the people that we won for, we are directly applying for the green cards now. Means you don't have to wait for 1 year. You can immediately apply. Of course, the waiting period is going to be there, and they can apply for the green card directly and be in line. So they can apply for adjustment of status. That's what I'm saying, rather than waiting for the 1 year. So this is excellent news. This is the second good news for people who are winning asylum. Wow, that is really good news. I mean, they can have their access to the green card. They can apply for the green card. The second 45 that they can apply directly, and there's no wait period. And also they can travel to other countries. So they can even travel, but they should not go to the home country, because that's a question that comes up. Because if you get a very conservative CBP officer, he can say that I think I suspect your asylum that you basically misrepresented facts to the judge. So it's not a good idea to go to a home country, but if you've gone to other countries, it's generally okay, and that should be permitted, and the lawyer needs to monitor the case carefully. Okay, that's a very good news. Nikki, আপনি যদি একটু বলতেন তাহলে আর সুবিধা হতো। আজকে গেহি আমাদেরকে আরেকটা ভালো খবর দিচ্ছেন, যেটা হচ্ছে আগে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে 1 বছর অপেক্ষা করতে হতো আপনার গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করার জন্য, কিন্তু এখন সেই সময়ের বাধাটাও কেটে গেছে। এখন আপনি যদি অ্যাসাইলামে উইন করে থাকেন তাহলে আপনি সাথে সাথেই গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, এবং সেই সাথে আপনি বিভিন্ন দেশে যেতে পারবেন, কিন্তু যেই দেশে আপনি অ্যাসাইলামের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন সেই দেশ ছাড়া অন্য যে কোনো দেশে আপনি ভ্রমণ করতে যেতে পারবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে আপনি গেহি বললেন আপনি অবশ্যই আপনার লয়ারের সাথে কথা বলে পারমিশন সেই দেশে যেতে পারবেন। আরো বড় খবর। আশা করি দর্শক আপনারা
এই আমাদের যে আজকে যে আলোচনা হচ্ছে তার থেকে আপনারা বেনিফিট হচ্ছেন এবং আমি জানি অনেকেই অ্যাসাইলাম সিকাররা আছেন আমাদের এই প্রান্তে, নিউ ইয়র্কে বলেন, নিউ জার্সি বলেন, বিভিন্ন স্টেট থেকে বিভিন্ন জনে আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করেছেন। সো অ্যাসাইলাম একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যারা এখানে থাকতে চান বা যারা এখানে লাইফটাকে গ্রো করতে চান, যারা আমেরিকানিজমে ইন্টারেস্ট হতে চান, দিস ইজ দ্য গোল্ডেন অপরচুনিটি পিপল আর অ্যাসাইলাম সিকার্সের জন্য। এবং যে প্রক্রিয়াগুলো অ্যাটর্নি গেহি শেয়ার করলেন সেটা হচ্ছে যে আগে যেটা পেন্ডিং ছিল সেটাও এখন নাই, মোটামুটি উইথড্র হয়ে গেছে। আর আপনারা যেটা আগে 1 বছর ওয়েট করতে হতো গ্রিন কার্ডের অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারটা, সেটাও আপনি সঙ্গে সঙ্গে করতে পারছেন। তো সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে এই যে প্যাকেজটা আছে আপনার অ্যাসাইলামের, এটা একটা বিরাট সুযোগ। আমি মনে করি আপনারা অবহেলা না করে, যারা রিয়েলি সিরিয়াস আমাদের দর্শক যারা আছেন বা যারা এই ব্যাপারে জড়িত আছেন, তাদের জন্য এটা খুবই ভালো খবর। এবং আপনারা দেরি না করে আপনারা আপনাদের প্রসেস করতে পারেন ফাইল, যদি ইফ ইউ আর সিরিয়াস, এটা আপনার একটা বিশাল কাজে লাগবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে যে যে ব্যারিয়ারগুলো ছিল সাময়িক, এগুলো এখন আপনার ওভারকাম করা হয়েছে। এবং আপনার সিভিল রাইটস যারা আছে, অ্যাটর্নি যারা আছে, অ্যাসোসিয়েশন অফ সিভিল রাইটস লিডার ইউনিয়ন যেটা আছে, তারাও এটার জন্য কাজ করেছে এবং সেটা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়েছে এবং তারা দে ওন ফর দ্যাট। সো সুতরাং দে আর ওয়ার্কিং, all the immigration lawyers, attorneys in this field, they are seriously working for our community and they deserve a great appreciation for that, no doubt about that. But আমরা যে কথাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের কথা বলবো, আপনারা আপনাদের কথা শুনবেন এবং আপনারা যাতে এই কাজ থেকে বেনিফিট হতে পারেন। দিস ইজ দ্য রিজন উই বট অ্যাটর্নি লাইক Naresh Gehi, who has tremendous experience in this field, a long time expertise, and we are sharing his experiences to our community, to our Desi diaspora, not only Bangladesh, not only India or Pakistan, these are all Sri Lankas. These are huge diaspora here in South Asian community. So this is the right time, we should definitely go for that. Attorney Gehi and Nikki, we have to go for a short break. We'll be coming back. Stay tuned. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা ফিরে আসলাম আমাদের বিরতির পর। অ্যাটর্নি গেহি অ্যান্ড নিকি ইজ দেয়ার। অ্যাটর্নি গেহি, we were talking about the new asylum process and the advantage now they are giving from the Biden. Of course, the Biden administration was holding that, but the lawyers and the alliance of the civil labor association, lawyers association, they have done so much for community. But this is only for New York, or it's all over the United States? All over the United States. Okay. Which means I mean, someone who is within Georgia, Atlanta, someone in Los Angeles, California. The law will be applied uniformly in all the states. Okay. And also New York is very good for asylums, and because it's it's a sanctuary city, judges are very nice, and on the whole I think we expect a lot more justice in immigration in New York than most of the other states. Right. So you are suggesting that, I mean, as per your experience, New York is the best place to apply for the asylum rather than the other states. Some states are very conservative, that's what I know. Like Georgia, your grant rate is very low. Tennessee, the grant rate is very low. Okay. Other states, the grant rates are really, really low. So you have to be very careful to see whether the grant rates are low, and you have to wait. Okay. And that's why. But we have clients from all over America who come to us. We have Bangladeshi clients from different states who come and visit us. We have people from a lot of states who come in, and we help them with the asylum situation. Yeah. One more thing, what is the status of the expedition of the process? I mean, it is usual, or it is slower than before, or it is getting on track? See, Zaman bhai, there's another. I think a lot of other fake news that is happening in our community. We need to make a big announcement to our community. Please be very careful about the EB3 scam. And I think TBN should actually, come up with something when they need to make regular announcements about this EB3 visa scam. Do you know what the scam is, Zaman bhai? Yeah, go ahead. Okay, so not many people know, and I think we need to make an announcement to our community. Yeah, EB3 visa, there is a scam. I heard also partially, but I wanted to speak to you about that.
Okay, so we can have a special segment to educate our community. Right. Today, there was somebody who came to my office and he told me that this lady told me that there is a company and they want to charge this person $20,000 Wow. to find an employer who can sponsor them under the EB3 visa category. Do not do that. That is against the law. Number one is they will take your money, they will run away. Because if you are applying for the EB3, the job requirement is a bona fide job offer. And secondly, the employer has to pay for the EB3, whole process. The employee cannot pay. So you have to be careful because there's a lot of advertisements going on in Bangladesh, in America, apply a green card to EB3. EB3 is only good wherein you're working for an employer and you have your working papers generally, and the employer wants to sponsor you because you're a good worker and you're a bona fide worker. Thank you. Thank you. They can only apply when you're a very highly skilled worker and they see that you're so brilliant that I want to apply for a green card and hire you. But now what is happening in the community? There are all these small shops which have opened up. Give me $20,000, give me $20,000. Please, community, be careful. There are a lot of scammers in the community. This news has to be repeated in Bangla 3 Thank times. you. Nikki, And we need please, to talk Nikki, about please this go ahead. because we have to help the community also. আমাদের অ্যাটর্নি গেহি আজকে আমাদের কমিউনিটিকে খুব সতর্ক করে দিচ্ছেন যে EB3 স্ক্যাম বলে একটা কথা বের হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে EB3 আমরা জানি, EB3 হচ্ছে আপনারা যারা আনস্কিল এমপ্লয়ি যারা তাদেরকে যে কোনো এমপ্লয়ার আপনাদেরকে স্পন্সর করলে আপনাদের গ্রিন কার্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই EB3 একটা স্ক্যামিং বের হয়েছে যে তারা বলতে যে আমরা তোমাদেরকে EB3 করার জন্য স্পন্সর করব, আমাদেরকে 20,000 টাকা করে দাও। এই ধরনের একটা স্ক্যামিং চলছে। আপনারা কিন্তু কখনোই এই স্ক্যামিং এর হাতে ধরা দিবেন না, কারণ কখনোই কোনো এমপ্লয়ার আপনাদের কাছে টাকা যাবে না। সেই জন্য আপনারা কখনোই এই ফাঁদে পা দিবেন না। আপনারা যখনই এই ধরনের কিছু শুনবেন তার আগে আপনি একজন ভালো দক্ষ অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন। আপনারা কখনো EB3 এর জন্য 20,000 টাকা দিতে হবে এই ধরনের স্ক্যামে পা দিবেন না। আপনারা অ্যাটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করুন। তারপর EB3টা হচ্ছে আপনি কোনো ধরনের কাজ করছেন এবং আপনার কাজে আপনার এমপ্লয়ি খুশি হয়ে আপনাকে স্পন্সর করতে চাচ্ছে, সেটা হচ্ছে EB3। কিন্তু EB3 তে এমপ্লয়ার কখনোই আপনার কাছে টাকা দাবি করবে না। এটা আজকে অ্যাটর্নি গেহি বারবার করে বলে দিচ্ছেন, আপনারা সতর্ক থাকুন, কখনোই EB3 স্ক্যামারদের ফাঁদে পা দিবেন। ধন্যবাদ নিকি সুন্দর করে বলার জন্য। অ্যাটর্নি গেহি, I just wanted to pay your attention on these Facebook questions. They are asking, one guy, Mr. Shubho, how long does it take for US citizen spouses to get approval after applying for I-130? I found out through your TBN that different attorneys say different times. Some say 3 months, some say 7 months, some say 9 months, someone else say 14 months. Which one is correct? Please let us know. The average time is between 9 to 14 months. 9 to 14 months. So pretty much close to the. And another lady, she's asking Saibikun Khandekar, 2016 she applied for F4 category. Now she's on tourist visa, but she's asking if anyone can, if she comes on tourist visa, on student visa, can she change? Does she require to change if she come on student visa or this visa, any student visa? There is an application on her name probably on this date 2016. Zaman bhai, she should see a lawyer because once you have an immigrant petition, then it's difficult to change your status. But the best thing is to meet with the lawyer in person and discuss this matter. Okay. That was an F4 category applied in 2016. She's asking if now we come on student visa and can we change? She can call Nikki. She can make an appointment and see her. That's the right way to handle that because on one end she has an immigrant visa application pending, and second under 214 of the INA she's applying for a non-immigrant. Very Sometimes you can even deny a change of status. The best thing for her is to stay
and get, when the date comes up, then come to America if she wants to play the safest. Thank you. And Sabikun Kondokar, আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন. There's another gentleman asking for EB3 status. Mr. Hassan Himo, EB3 update please. Any EB3 update? EB3 update, be careful. If you have a genuine job offer, then only go for the EB3. Others don't go for the EB3. If you're paying money to the man to do your EB3, you are wrong. That's not the right way to do it. You can only pay for the adjustment fee, but you cannot pay for the perm labor certification or the I-140. That is against the law. Please do not become a victim of such scams, and please do not encourage such scams, in immigration. Thank Stay you, away. Naraji. Thank you very much. And one more, I am taking F3 category. She applied for 2015 June, and now how long it will take? Well, Zaman Bhai, I think F3. F3. Okay, they need to review the visa bulletin. It's right there in front of them. Go to the immigration website and look for the visa bulletin, and you'll get the answer. But I'll see what I can do for you. 2015, she applied in June. Hold on for a second. I'm helping her, but people can look up the visa bulletin Yeah. on the USCIS.gov page. And F3 is 2009. 2009. So she applied in 2015. Long way. 6 years. It's a long way, right? Sure. Long way. Thank you. Wait, And unfortunately. thank you very much. I take one call also. দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন, কোনো পিছনে সাউন্ড করবেন না প্লিজ. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম সালাম. কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া বল, প্রশ্নটা বলুন. যে আমি একজন পেন্ডিং অ্যাসাইলাম সিকার, তো আমার এন্ট্রিটা ছিল আনলফুল এন্ট্রি। ওকে. So recently, I just got married, so আমার ওয়াইফ সিটিজেন। So এখন আমার ওয়াইফ আমার জন্য অ্যাপ্লাই করলো, তো আমার যে লয়ার তিনি আমাকে বললো আমাকে বাংলাদেশে যেতে হবে। Okay, Naresh, I think you got the answer, and Nikki is there also. This is he applied for the asylum seeker, unlawful entry, definitely. Meanwhile, he got married also, an American citizen, and she applied for him. Now his concerned lawyer has suggested him to go back to Bangladesh and come back again. So he's telling they should I take this risk? First, he Is should there a not problem? leave the country now. He has to make sure that first the matter should be before the judge, and after that we need to see how much unlawful presence he has accrued under 212A9B3 of the INA, and then after that we need to make a deal with the government to make sure that we administratively close, or we need to terminate the matter with prejudice before the judge, and then after that we need to get the waivers approved, and after the waivers approved and everything is proper, then he should travel to Bangladesh. It's a very sensitive case, and he needs a very highly experienced lawyer to handle this. Thank you. Nikki, আপনি যদি একটু বলতেন. If there's something wrong, and if Yeah. জি ভাই আপনার জন্য একটু বলে দিচ্ছি আপনার he's stuck in Bangladesh, so he has to be Ji. very সেনসিটিভ কেস, যেহেতু আপনার আনলফুল এন্ট্রি আছে, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এখানে ওয়েভারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়। সেই ওয়েভারগুলো অ্যাপ্লাই যখন অ্যাকসেপ্টেড হবে তখনই আপনি অন্য দেশে যেতে পারবেন। সেই জন্য অ্যাটর্নি গেহি বললেন আপনি যাই কিছু করুন, আপনি অবশ্যই একটা দক্ষ লয়ারের সাথে কথা be বলে very careful. Be very careful. Very Also, careful. we need to work with the government to get him the right order from the court. And once if the right order is taken for the court, and after that you do a complete document screening to see, and then after that exactly when you apply for the waiver, you have to also be in touch with the consulate to explain them everything on a platter. Then the case, then he can come back. He needs a very solid kind of understanding of the law to make sure that this happens properly. আমি আপনাকে সাজেস্ট করব, আপনি আপনার একজন ভালো লয়ারের সঙ্গে দেখেন, আপনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। নিকি ইজ ভেরি হেল্পফুল। আপনি যদি মনে করেন তাদের জন্য আপনি কোথায় নিউ ইয়র্কে না অন্য কোনো জায়গায় আছেন সেটা বলেনি আপনি, বাট আমার মনে হচ্ছে এটা আপনার জরুরি একজন লয়ারকে দেখানো উচিত। ওকে, লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার ডিসকাশন। অ্যান্ড নরেশজি, ওয়ান মোর থিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাসাইলাম সিকার্স, is there any fee or anything changes in the government side? Well, right now the good thing is that it's still free to apply for asylum, and your first work permit is free. And a lot of people also ask me if I'm a student visa, can I apply for asylum? The answer is yes.
Secondly, can I apply for a late asylum? The answer is yes. People think you have to apply within 1 year. I think that's the best thing to do. But if you miss the 1 year due to extraordinary circumstances, means if things are beyond your control, you can still fight for that and still you may be eligible for asylum. So 1 year is not an absolute bar to asylum. So we had a case recently wherein this man applied for asylum after many years, and he went to the officer and he told him it's an emotional matter for me. I just came out of the closet and told the world that I'm gay. So the officer was so nice. He said, I understand. It was one of the hardest decisions of your life. And since you just came out, I am happy to waive the 1 year issue. And he was able to even qualify for asylum. So it's a big misconception for people to say that you have to apply for asylum within 1 year. If you're late, if you have extraordinary circumstances, you're still eligible. You may win or not, that's up to the judge. Okay. Some people, they are getting, let's say they got entry in JFK and they have been allowed 6-month visa to stay over here. And for the asylum seeker, they have to apply for within 6 months, but they can, otherwise they will be overstaying, nah? Yes. So what we do, so there are some people who apply for asylum, they're student visa holders, and some of them are kind of people who are on visit visas and they cannot go back to the country because, for example, she's been a victim of domestic violence. Take an example, or a problem with the BNP party or with the Jatiyo party or with the Awami League. You cannot go back, or you have a religious problem. You applied for asylum within the 6 months. There's a big benefit to that. So when you apply for within the 6 months, you haven't accrued unlawful presence. আমি যদি একটু বলে দিই থাকে যে আসলে মিস্টার গেহি খুব বারবার বলতে চাচ্ছেন আপনারা যারা অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করবেন তারা সবসময় চেষ্টা করবেন 6 মাসের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে আর ম্যাক্সিমাম 1 বছরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে, তাহলে আপনার কেসটা স্ট্রং হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি মনে করেন আপনি করা হয়নি, 1 বছর হয়ে গেছে, তারপরেও আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। If the person is working for a Dunkin' Donut over here, now the person got a work permit because they applied within 6 months. Now through the EB3 category, if this person is a good manager, that company can consider because this person has a work permit, this is a bona fide job offer, and now they are applying, then that's the best way to use the EB3 visa category. And through that, if they get the green card, you can also close your asylum case. Zaman bhai. Good. I got you. Nikki, you are continuing. Just share. মিস্টার গেহি যেটা বললেন যে অনেকে এখানে এসে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করার পর মনে করেন আপনি ডানকিন ডোনাটে কাজ করছেন এবং আপনি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন, আপনার কাজে খুশি হয়ে আপনার মালিক আপনার জন্য ইবি3 স্পন্সর করতে পারে। সেক্ষেত্রে যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি, আপনি অ্যাসাইলামে থাকলেও আপনি ইবি3 এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং মনে রাখবেন ইবি3 তে অ্যাপ্লাই করার সময় আপনাকে কিন্তু কোনো এমপ্লয়ারকে টাকা দিতে হবে না এবং সেই স্ক্যামে যেন আপনারা পা না দিন। কিন্তু এখানে একটা সুন্দর সুযোগ, আপনি যদি এখানে এসে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছেন এবং কোনোভাবে কাজ করছেন এবং আপনার কাজে খুশি হয়ে আপনার কাজ এমপ্লয়ার আপনাকে স্পন্সর করতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট সুযোগ ইবি3 তে অ্যাপ্লাই করার জন্য। Good. One other thing, Nikki has been helping our community with a lot of domestic violence cases. She's been very kind to help people with asylum, with divorce cases, and with child support, child custody. And we have 3 officers, as you know. So all the 3 officers have been helping people. Also, one great news, Zaman bhai, which we want to disclose today, a surprise. We have started our office in Dallas, Texas, for our Bengali brothers and sisters. So in Dallas, Texas, in Flower Mound, we started a new office. So we have an office in Dallas to even serve our Bangladeshi community in Dallas. Very good. And Dallas, Texas, right? Yes. Okay, good. That's a good news. Congratulations. Now we can talk about that, so we can also help them over there. Yeah. Nikki, please go ahead. জি, আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, আমরা অ্যাসাইলাম ছাড়া ইবি3 ছাড়াও আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কারণে যে সমস্ত হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ অত্যাচারিত হচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রেও আমরা সাহায্য করছি। ডিভোর্স কেস, চাইল্ড কাস্টাডি, চাইল্ড সাপোর্ট, এসব ক্ষেত্রেও আমরা হেল্প করছি। আর সেটা নিউ ইয়র্ক অফিসে হচ্ছে। আর আরেকটা ভালো খবর দিলেন যে আমরা রিসেন্টলি
ডালাস টেক্সাসে একটা নতুন অফিস খুলেছি, সেটা মেইনলি ইমিগ্রেশনের জন্য। কিন্তু নিউ ইয়র্ক অফিসে আমরা অ্যাসাইলামের বাইরেও, ইমিগ্রেশনের বাইরেও আমরা ডিভোর্স, চাইল্ড কাস্টাডি, চাইল্ড সাপোর্ট এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য করে। থ্যাংক ইউ। Also, we've been helping the community with a lot of death-related matters when people cannot pay their debts and everything. Also, people have to be careful about one thing, Zaman bhai. This is another important news. Sometimes when they're going to some people that tell you that settlement is the best thing, it is not the best thing, Zaman bhai. The law for bankruptcy is making it clear to you, if you cannot pay your debts, consider bankruptcy. Because bankruptcy gives you a fresh start in your life. But what a lot of people are doing, they're getting carried away with these people. They're telling them your credit report will be spoiled. That is not true. You can rebuild your credit after bankruptcy. The law is very clear. So sometimes in bankruptcy, you may wind up spending $3,000 or $4,000 rather than spending $80,000 or $90,000 or $40,000 to settle your debt. So let people not kind of mislead you. You have to make that judgment, and you are the best person to make that judgment. Yes. Nikki, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হি শেয়ার্ড রাইট নাও, and the community is very much aware of these things, but we have done, me and Naresh ji, we have went through so many episodes on this debt and settlement and all these packages, but still it is a time for them to awareness what is the situation going on right now. আমি আশা করি দর্শক এই আজকে today since Naresh ji is there, you see how the response are coming. People are calling, putting on the message. Once they see his face, Rafiq is busy also taking calls. So that's the way it should be. I bring the news on TBN, you may not find it anywhere else. So major things are brought up today. Be careful of the EB3 scam. Right. There are people who are going to people telling them, give me the EB3, find a sponsor. That is against the law. You can even go to jail if you're caught. Right. So, people, that is against the law for people to conduct that business, number one. Second thing is, the other thing which I said, if you cannot afford to pay your debt, you don't have to settle. The law is allowing you to file bankruptcy, not marriage, Gehi. So let people not scare you. So the reason why some people do that, because they make big money by settlement. But bankrupt make little money, and the court gives them full freedom to come back to the life. So this is the difference between these two issues over here. The EB3 scam, Zaman bhai, I think you need to really publicize that. I'll be happy to help TBN to spread the message across Bangladesh also. Bangladeshi people are selling everything and paying $20,000. This has to stop. Right. Okay, so that's a very good scary message you are giving. There is a scam going on. Of course, everywhere there is a scam nowadays with everything. So we should be very much careful, even for the news and community affairs. It is only good when suppose you move to student visa, you find an employer, he sponsors you. That is good news. I can understand that. But not having a job in America, coming on the visit visa, without even working for them, of course you're not allowed to work with the employer. Without even knowing the nature of the job, without having the skill level of the job, without having experience, and paying money. That's the worst thing. You're not allowed to pay money as an employee. The employer has to pay for the EB3. The employer has to pay for the EB3, not the employee. Not the employee. Right. That's very important. Very important. So if he's asking you for money, that means it's a trade scam. Yeah, I got you. দর্শক, আমরা এতক্ষণ যে আলাপগুলো করলাম, আশা করি আমরা আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি কোন জায়গায় কী কী সমস্যা আছে এবং কোথায় কোথায় আপনারা গেলে ভালো হবে। দিক নির্দেশনা বলতে আমরা যাকে বোঝাই সেটি অ্যাটর্নি নরেশ গিয়ে বলেন, এবং অফকোর্স উইথ দ্য হেল্প অফ নিকিস ট্রান্সলেশন, দ্যাট ইজ এ গ্রেট হেল্প। আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, এবং বারবারই ওনাকে আমি বলে থাকেন, তাহলে আপনিও বোঝাতে পারবেন। নিকেপা, লেটে যেটা বললো কিছুটা আপনি সামারাইজ করে বলেন, সময় আসতে হলে কমে আসছে তো সামারাইজ করে বলেন। বারবার করে আমাদের কমিউনিটিকে সতর্কতা করে দিচ্ছেন যে আপনারা যারা ইবিপিতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন তারা খুব সাবধানে যাবেন, এগোবেন, কারণ অনেক স্ক্যামার বের হয়েছে। তারা বলছে আমরা তোমাকে আমাদেরকে 20,000 15,000 করে দাও,
আমরা তোমাদেরকে ইবিসি ভিসা করে দিব। যাতে আপনারা বারবার সাবধান থাকবেন, ইবিসিতে কখনোই আপনার এমপ্লয়ারকে টাকা দিতে হয় না, বরঞ্চ তারাই আপনাকে স্পন্সর করে চাকরি দিবে। সেই জন্য খুব সাবধানে থাকবেন, কখনোই এই ধরনের কাজে পা দিবেন না। আরেকটা কথা গেহি বলেছেন, যাদের লোন আছে, লোনগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু শোধ করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যখন সেটেলমেন্টের অফার দেওয়া হয়, আপনাদের কখনোই সেটেলমেন্টে যেতে হবে না। আপনি কিন্তু সহজেই ব্যাংকরাপসি ফাইল করতে পারেন। এবং আমাদের কমিউনিটির মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে ব্যাংকরাপসি ফাইল করলে হয়তো আপনাদের ক্রেডিট স্কোর খুব খারাপ হয়ে যায়, সেটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। সেই জন্য আপনারা সাবধানে থাকবেন। লোনের ক্ষেত্রে যদি আপনাদের ব্যাংকরাপসি যেতে হয়, ব্যাংকরাপসি চলে যাবেন। আজকে আমরা দুটো খবর দিচ্ছি, সাবধানতা। একটা হচ্ছে ইবিসি স্ক্যামারের সাথে ধরা দিবেন না, আর হচ্ছে ব্যাংকরাপসি করতেও ভয় পাবেন। Been successful with dealing with the Bangladesh consulate. They've been very nice, and we've been able to work out a lot of cases and get families here if they're stuck in Bangladesh. So a lot of people who are stuck in Dhaka, when the case is bona fide, they're good. They've been very nice. They've been working, and families have started coming here. Now there is one other thing which we are seeing from Bangladesh, and those cases need to be challenged. Sometimes, the consulate is saying that you have materially misrepresented facts, and they're giving them a permanent bar. You can still fight that by stating it's not a permanent bar, but you have to take it to federal court. And regular lawyers who are not in federal court, they will not take it to federal court. But if you feel that it was not a serious fraud issue, you should fight it and take it to federal court, come to a settlement with the government, so at least you can apply for a waiver and come back. Because if some lawyer telling it's a permanent bar, you cannot do nothing, they are incorrect. You still have the right to take it to federal court and let the court decide. I'm not saying you're going to win. It's good for you to fight that case out, because otherwise you're already dead. Better take it to the federal court and see, and come to some negotiation out there. So I tell people, don't give up. If you ever been charged with a fraud issue, fight for your rights, take it to federal court if in New York, and you may be successful. There's no guarantee, but at least you have that fight. But still they have the option to fight, right? Yes, we are federal lawyers. Right. Not many people do federal cases, Naman bhai. Fighting in federal court is a very hard job. Right. And we only deal with very, very difficult cases from the Bangla community. Nikki, Suraya, me, Karan, Tursa. We take up cases wherein there are issues of fraud, DB visa lottery fraud issues. Then we take up cases wherein people are coming back, they're getting stuck up at the airport. We take up cases which are denied. We fight for asylums. Then marriage-based cases that have been denied. Relative cases that are pending for many years, people whose families are stuck up in Bangladesh, people who apply for asylum for their family members, they are not coming. We fight those cases, Zaman bhai. Thank you very much. Thank you very much, Nareshji. It was really encouraging, and you have given us so much information today about these problems and solutions and issues you are facing right now in the community, and you are dealing with that. I'm in office regularly, and I've been meeting a lot of people from our community, and happy to see that the people over here in our community are fighting for their rights in immigration, and they're not backing off. People whose cases were denied, even they want to fight. That's the spirit we need to have. But winning or losing a case is in Allah's hands. We can only do this much. The rest we need to leave it to Mother Nature. Thank you very much. We are almost more than our time shows, and it was really wonderful, Nareshji, having you and Nikki as usual. And I hope that you will be coming next week also, and we will discuss more and select a very lucrative subject what people should learn and people should know. We should not be misguided, to be honest. So you are giving a good guidance to the community. God will help you, and God bless America. God bless all of us. Thank you very much again. Thank you. দর্শক, যারা আপনাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। TBN এর কথা আপনারা সবাইকে বলবেন, TBN আপনাদের কথা বলে, এবং বিশ্বজুড়ে আপনারা জানেন বাঙালির কণ্ঠস্বর TBN 24। ধন্যবাদ। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।